Kwa majina ni Ann Awini. Mimi nilipata fistula nikiwa nikijifungua. Nilijifungua hospitali, Migori Level 4 Hospital. Sikujua ni fistula, sikujua kitu kama hiyo. Nilijifungua nikajiona, nikajipata kama niko na shida. Sasa sikujielewa shida yangu ni gani. Nilirudi hospitali, nikawaelezea. Wakanipea tu dawa, wakaniambia hizo ni vitu zenye ziko ni kawaida tu, nitapona. So vile nilikuwa nazidi kuendelea, hakuna usaidizi, unaambiwa mambo ya shindano, udungwe, madawa za kumeza. But si kuona usaidizi yoyote. Nilikuwa nazidi nikienda na hakuna. Nyumbani sasa watu wengi hawakujua sababu sikutangaza shida yangu. Na pia sikuwa karibu na watu sababu nilijua ya kwamba niko na shida mimi mwenyewe. Hizo ni shida zenye huwezi tangazia watu. Kwa hivyo nilikuwa nakaa tu peke yangu nyumbani. So kuna siku moja tu nilikuwa nimeenda tu tena hiyo hospitali. Na siku hiyo sikuwa na pesa, walikuwa wanataka nitoe 600 ya shindano. Na kuna dawa yenye walitaka nimeze. Na sikuwa na pesa siku hiyo, nilibaki na 300. Sasa singedungwa dawa peke yake ama singenunua dawa ya kumeza. Ilibidi nirudi. So the time yenye nilikuwa narudi kwa sister yangu. Nikakutana na mama mwingine rafiki, nilikuwa tu jirani. Nikamuelezea nilikuwa naenda hospitali lakini sijapata usaidizi. Akaniuliza ni nini? Nikamwambia tumbo ilikuwa inaniuma. Akaniambia kuna daktari mwingine nilisikia jana alikuwa anatafuta wamama wenye wako na shida ya tumbo kama hiyo yako. Si tuende uangalie hapo. Nikamwambia alikuwa anatafuta ni matibabu ni bure. Nikamwambia, akaniambia iko karibu. Nikamwambia huko si ni mbali. Akaniambia iko karibu. Nikaenda na yeye. Then nikapata mama mwingine alimwachia nafasi. Huyo mama alijua namba yake. Huyo mama ndio akaniambia ngoja nitampigia kesho akuje muongee na yeye. Sasa vile alikuja tukaongea, akaniuliza, nikamuelezea shida zangu. Na akaniambia kuna mahali wanatibu watu hospitali Eldoret. Na nitakupangia vile utaenda. Nikamwambia mimi sina fare vile nitaenda. Akaniambia wao watu wanatibu watu bure na fare usijali. Utapelekwa, wanachukua wewe na fare yao na watakurudisha na yao. Ndio sasa alinipangia nikafika hapa Eldoret. So vile nilikuja nikapata, by the way niliogopa, sikujua kitu kama theater hii. Nilipata watu wengi. Na hapo ndio niligundua kumbe ugonjwa watu wako na hii ugonjwa wako wengi. Nilipata watu wengi wenye wamefanyiwa operation, wenye wako na hizo bag. So niliogopa tena, nikajiuliza, nikaona watu ni wengi. Nisiogope sana. But niliogopa. Na hapo ndio nilitibiwa mara moja. Walinifanyia operation. Na hapo nikaendelea kwa. Hapo ndio sasa wakati tulikuwa hospitali kuna wenye walikuwa wanaulizanga watu unapenda kufanya kazi gani. Mimi nilisema napenda kushuka. So vile nilifanyiwa hiyo
nikapona, nikapewa discharge, nikaenda nyumbani. Nilikaa nyumbani karibu 1 year na wakanipigia simu, naweza penda nikuje Eldoret nifundishwe kazi yoyote. Na nikakubali, nikakuja. So vile nilikuja, mimi nilipenda saluni, lakini hawakunitajia hiyo saluni, walitaja mambo ya kushona, lakini nilikubali yote. Sasa hapo ndio walinifunza. Walikuwa wanatulipia mahali, tukajifunzia, tukajua kushona. Na ni hivyo tu ndio bahati yangu ilikuwa, nikapatikana nimechukuliwa, naweza fanya kazi hapa ndani. Na maisha ikabadilika na hapo. Niko na masisters wangu 2. Walijua, but singeweza kuenda kwao. Nilikuwa nakaa nyumbani kwa mama. Mama alijua watu hupitia mambo mengi. Sasa yeye ndiye alikuwa ananitianga moyo. But hao masisters wangu hawakujua ni nini the real thing, hawakujua. Walijua tu ni mgonjwa, but sikuwa naenda sababu uko na shida already, utaendaje kwa mtu? Maisha imebadilika sana. Maisha imebadilika kabisa. Na hata sasa naweza smile. Sasa wakati nilikuwa nimepata hiyo shida na uko na mtoto already, hakuna kazi yoyote, ni nini unaweza fikiria? Maisha yangu iliisha, na hapo nilijua mimi mambo yangu imeisha. Ni kifo tu ndio nilikuwa naona mbeleni. Kwa hauna kazi yoyote, utalishaje mtoto? Kuna wenye pia nafunza kushona. Kuna wenye wako hata saa hii nawafunza kushona. Na kuna pia wenye nimewafunza na wanaendelea na maisha yao pia. Tunashona bags, table mats, aprons, vitu mingi tu, hata manguo. Kwa hapa vile ninauza, vile tunafanya, unajua mimi nalipwa kwa mwezi. So hii ni ya project. Tunauza mostly, watu wa ng'ambo ndio wanapendanga kuchukua sana. Unajua hiyo pesa ikipatikana ingia kwa project na inasaidia wengine. Wasikate moyo. Na ni vizuri pia uongee, sababu ukinyamaza na shida yako huwezi pata usaidizi. Ni vizuri uongee. Hiyo ndio ni kitu yenye nimelearn, sababu ningeongea kitambo ningepata usaidizi hata kitambo. Lakini kwa vile unazidi kunyamaza, we mwenyewe ndio inakuumiza ndani. Sasa wacha wenye wanakucheka wacheke, lakini we mwenyewe umejua ndani ya roho yako wanakucheka, na Mungu pia amekujua na anakutendea mema huko mbele. Inakuumiza ndani ya moyo. Manake unasema sijawahi ona mtu na hii ugonjwa. Wewe mwenyewe unakaaje? Unasikia uchungu. Hata mimi mwenyewe nilisikia uchungu, nikasema maisha yangu imeisha. Hakuna vile nitaka. Lakini ni kama Mungu ndiye alikuwa anaongea na mimi ndani ya moyo. Kwa singeambia yule mwanamke, hangejua ni nini inatendeka kwangu. Sasa vile niliongea nikapata usaidizi. Hata mwenye yako hapo nje. Saa hii ni kitu yenye inatangazwa hata kwa TV, hata kwa radio. Ukisikia mtu, elezea mtu. Kama anapenda kukucheka, shauri yake, wacha aendelee na mambo yake. Kulingana na mambo hii, we mtu mkubwa unajivunja, yani mkojo inatoka kwa kila wakati. Na unajua harufu ya mkojo iko, maybe choo. Na unajua tu vile hiyo kitu ikitoka inanuka. We mwenyewe kwanza unajidharau kujionyesha. Lakini wakati nilitoka nikafika hospitali, na unasikia story ya mtu, unakuta mtu alikuwa na mzee, mwingine alikuwa analewa, na akitoka huko ulevi, na ni hiyo ndio anaanza kutangazia watu kwa area. Unaona, vitu kama hizo ziko, lakini ukisikia story ya mtu unasema kumbe yangu ni afadhali.
na hiyo story ya mtu inakutia moyo, unaweza saidia watu wengine. Sisi tuna saa hii mahali niko, nikiingia ward ya fistula wananitanga sister. Nawaambia mimi si sister, mimi nilikuwa kama nyinyi. Hawaamini. Mimi nilikuwa na mkojo kama nyinyi. Vile mnakaa hivi ndio tulikuwa nayo. Sasa mtu mwenye ako na shida kama hiyo, kuna wale wenye watakucheka, ndio. Na kuna wengine watakujali. Jaribu kuangalia. Hata kama wenye wanakucheka, wacha tu wacheke. Iko siku moja watakuja kusema kumbe hii kitu inatiba. Wengine hata ukifika mahali wanasema harufu iko hapa, tuwezi kaa mahali fulani sababu yenye harufu yenye iko. Ipo siku, sababu hata we mwenye ulipata hiyo shida au kupata kwa raha zako. Haikujangi kwa raha ya mtu, na we pia uwezi jua ya kwamba umepata. Sasa wenye wanafanya hivyo, mi naona ni makosa, lakini pia ni haki yao ya kufanya hivyo. Wacha wafanye, siku moja pia yao itapatikana. Na kama we mwenyewe hujapata fistula, usifikirie hata uko wako hatapata. Hata yeye mwenyewe uko mbeleni, kama we mwenyewe hujapata, hata mtoto wako, mtu mwingine hapo kwenyu atapata. Sababu kuna watu wengi wako hapa nje wenye hawajapata usaidizi na wanahitaji hiyo usaidizi. Na serikali wakiungana na hao madaktari wanaweza saidia watu wengi wenye wako na shida kama hizi. Sasa ni kitu yenye tunaomba usaidizi kwa serikali. Yeah, fistula is a very common condition in Kenya, and it's widespread in the entire region. It's quite common in Western Kenya, quite common in the pastoralist communities in Nyanza, and it's purely caused by difficult labor, obstructed labor, where a patient is not able to get to hospital in time, and she labors at home, and most of the time her baby dies. And by the time she gets to the hospital, it's too late. Even if a cesarean section is done, this baby has already damaged her bladder and other systems. So the patient now comes in, she loses her baby, and then she gets this very devastating condition called obstetric fistula, which is a condition that has continuous leakage of urine and stool. And so because of the smell, these women are ostracized from society. So they are not acceptable in the home. So some of them are divorced and sent away to their homes, and even some family members don't stay with this kind of patients. So with that, we thought it was important for us to help these kind of women, and the unfortunate part was that we didn't have enough doctors in the country. As I speak now, we are maybe around 7 or so, or less actually, doctors who are on active fistula surgery on a routine basis. And then we don't have many centers dedicated to fistula surgery like Gynocare. Gynocare, I could say, is one of the few centers in the country who are dedicated to fistula surgery. These women are very poor, so they cannot afford to pay for their costs. The unfortunate part again is they don't have a national insurance cover, because some of them are so poor they cannot even afford to pay the monthly fee that's required for national insurance. So they cannot afford to get to any hospital for treatment, and even if they go to other hospitals, we don't have the expertise to do this kind of operation, because the number of doctors in the whole country is less than 10. So with that, these women actually are helpless, and they have nowhere else to go for treatment. And that's why Gynocare has come out as one of the centers recognized by the International Federation of Gynecology and Obstetrics, FIGO, to do fistula surgery and train. So we also train other doctors to learn the techniques of fistula surgery, and they can do it in the other centers once they go back to their respective areas. And the other unique part, of course, is that we do it at no cost at the moment, because these women cannot pay us, they cannot pay for the surgery. So we fundraise to raise money to
to pay for their costs. But the cost of surgery, you can't get a patient fistula paying a doctor. No, she doesn't have the money actually. So for you to get, even now you see I'm looking for an anesthetist. An anesthetist are the doctors to make patients sleep. It takes a long time to get an anesthetist because now we have to talk about the costs of that. So you see people shy away from fistula. I train many doctors, then they run away after training. They don't want to go back to fistula surgery. But there are so many benefits when you do this kind of work. Actually, it's quite rewarding, both emotionally, physically, spiritually. It's very rewarding because these mothers come, they cry, they actually shed tears. When you operate, they are so happy, extremely happy when they are going home now. To cut costs of the care of my patients, I actually do small-scale farming. I raise cows for milk. I plant maize for my patient, for food for my patient. I plant wimbi for porridge for my patient because I feel porridge is very nutritious for my patients. I do fish farming. I do chicken farming. I do honey making. So that helps me to cut costs. Vegetable, I do vegetable actually, beans. It helps me cut costs so that my patients get good proteins, nutritious food, because some of the patients are very malnourished, extremely malnourished. They need another 2 weeks proper feeding before they can even go to surgery. So to cut costs, I decided to go into that small-scale farming to raise income for Gynocare Hospital. I started Gynocare way back in 2011 in a small center in town that was having 20 beds, and our main focus was treating obstetric fistula, a condition that is caused by obstructed labor, where women leak urine and stool just after delivery, and they just have uncontrollable leakage of urine and stool at the same time, or both at the same time. So I saw women suffering from this condition, and we didn't have many doctors then. We had only 1 or 2 doctors in Nairobi, and the entire Western Kenya region did not have doctors then. So after working West Pokot, I saw many fistula patients there, and I could wait for a whole year to get a doctor to visit the hospital and we do surgery. So I decided to go for my master's in Nairobi for gynecology, and trained in Addis Ababa Fistula Hospital. And then when coming back to Kenya, I realized that the entire Western Kenya region did not have a fistula surgeon. So I decided to come in 2004 and started the program at Moi University School of Medicine. And then later on, I saw that these women required more work. And that forced me to start this specialized women's center called Gynocare Women's and Fistula Hospital. It's specifically dedicated to fistula surgery, and at the same time, all the other gynecological problems, from cervical cancer to fibroids. We actually even have a free maternity Linda Mama program to try to help women who cannot be able to afford to pay for their treatment, delivery, so that they can have a free maternity, and hence prevent obstetric fistula, because fistula is caused by prolonged obstructed labor. So for the last, let's say 8 years, we have done more than close to 3,000 to 4,000 operations, from the very simple fistula operations to the very complex ones. And we don't charge these women who have fistula cases. We actually do them at no cost. We do fundraising abroad, and we help them to get free surgery. But on top of that, we've started to do these other operations, gynecological, cervical cancer, because cervical cancer is also very common in this region of East Africa, and it's purely preventable. So we do a lot of screening for cervical cancer, at the same time treatment through prevention from vaccination and all the other gynecological problems. We also are a rescue center for post-sexually assaulted young girls. So we do surgeries for these victims who have been sexually assaulted, and we give them a life back.
And then we do a bigger picture of comprehensive care where we, after surgery, we try to rehabilitate these women to some meaningful life. If they're young girls, we take them to school and do vocational training, others who cannot go back to formal education. And then for women who are older, we kind of start the more income generation so that they can be productive members of society. Gyno care is about 100, slightly over 100 beds, and the private wing is actually about 50 beds for fistula, 50 beds for private wing. The private wing helps us to raise income to help the other wards that are charitable. So the private wing helps supports the charitable wards. So, and we are able to do all types of operations, cancer, cervical cancer, ovarian cancer, all gynecological procedures. We are able to do them here. Deliveries, cesarean section, we are able to do them here. We are trying to set up a low-cost ICU, low-cost, because ICU care is very expensive. So we are actually about to complete that wing so that it can also help us to take care of patients who are not able to pay a lot in terms of low-cost ICU care. So I think what I would say to women who are suffering out there with fistula is that fistula is preventable through a good maternity care and delivery in a hospital where there is skilled attendants. At the same time, I would say that fistula surgery is available in our hospital at no cost, and we can operate any patient who has fistula after she has had a delivery and she is leaking urine and stool uncontrollably. Gyno care is able to assess that patient and give that patient a free treatment anytime, any day. We don't have specific days for admission. We admit patients throughout the week. Weekends we admit patients, and then we are able to give this patient care after we have examined and found their problem. For the counties, I think I will also say that fistula services is available at Gyno care within the elderly town, and it's free of charge at the moment. And I would urge them to actually send their patients here for treatment for that condition, which is really demeaning for our women. At the same time, I would say that if we continue improving our maternity care program in our counties, then actually fistula will be 100% preventable. At the same time, for those ones that are caused by medical personnel during surgery, we'll continue as their training centers in Kenyatta, Nairobi University, Moi University, Egerton, to train actually our doctors well so that they can reduce the number of injuries caused during surgery and hence reduce fistula. Gyno care, for example, where we have had more than 3,000 to 4,000 operations in the last 7-8 years, literally depending on donor support from outside the country. I'll maybe appeal to the government to kind of consider these women to get free treatment. Wherever they walk in to any hospital, they should actually get free treatment. And for Gyno care, I will urge that maybe we even get tax exempt in the line of fistula so that we can give these women good care. We can get equipment from outside the country. There are so many people willing to support, but because their items are taxed, then they cannot support us at the moment. Then I will urge counties to partner so that we can mobilize patients who are out there in large numbers so that we can give them treatment. Yes, people have gotten back to their marriage. A big number of women have gone back to their husbands, which is really nice. A 94 years old lady who came here, she had leaked for 70 years, 93 years old. I feared operating because of her age. She told me, if you operate me, I will pray for you, you live my years. I will stop smoking, I will stop smoking pipe, I will stop drinking alcohol. She told me that actually. 3 years ago, I operated and she went home very dry, and I was really touched by that. So you can see age, again, does not matter how old a person is, but that feeling that let me die dry without this uric acid is something very powerful, yes. So
So we have this kind of women, 50 years of leakage, 60, a lifetime of wearing those pieces of growth. And then you ask them, why did you stay for all these years? Honestly, she tells you, I didn't know where to go. Then you feel sad about it, because then we are here as a country, we have highly trained doctors. And then our women have suffered all these years, soiled with stool for 40 years. Can you imagine that? Honestly, somebody's wearing those rags. Then the patient tells you, I didn't know where to go for treatment. So you can see actually how our healthcare system has a problem in terms of reaching out to community. But after the surgery, you can't believe how happy they are to go back to their home and feel they can now no longer use those pieces of growth, and they're able to control their bowel, they're able to control their urine. It's really nice. And for situations where it cannot be done, then the government can support facilities like gyno-care through drugs from KEMSA, for example, so that we have actually cut costing drugs, so that we save the cost of drugs, because we buy little drugs for our patients. So if we have less, we are paying less for the drugs through the national supply chain, then it can help us in terms of to treat more women, because we have many other patients out there, and if we are able to treat more patients, the better. And then, of course, we get tax exempt. That could be very important, especially in the fistula part. Yes. My number is 0722 or 711 3054, and my other number for hospital is 0718 547 000. So through that number, and they can also reach our director number, which is 0722 42 6878, and they can get attention very fast and treatment.